হ্যালো, আশা করছি সবাই ভালো আছো। আমরা প্রতিটি লেসন থেকে একটি করে শর্ট স্টোরি শুনি এবং সেখান থেকে কিছু ভোকাবুলারি মুখস্থ করার চেষ্টা করি। বেলা তার ক্লিক ফ্রেন্ডদের কগনিটিভ স্কিল টেস্ট করার জন্য একটি দল কম্প্রাইজ করলো। কোভিডের কারণে সবাই সার্কামস্পেক্টের সাথে কোয়ালেস হলো। বেলাকে বিশ্বাস করা যায় কারণ ও কোজেন্ট আইডিয়া দেয়। এই টেস্টের মাধ্যমে সবাইকে সিভিল হতে কোয়ার্স করবে। কেউ ক্লিশে রিপোর্ট জমা দিলে তাকে ক্লামেন্সি করা হবে না। সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে কাউকে সার্কামভেন্ট দেওয়া হবে না, কিন্তু কতটুকু সাহায্য নেবে তা সার্কামস্ক্রাইব করে দেওয়া হবে। Circumscribe. Restrict something within limits. These movements have been severely circumscribed since the laws came into effect. Circumspect. Wary and willing to take risk. The officials were very circumspect in their statement. Circumvent. Find a way around an obstacle. The angry school board circumvented the students' effort to install color television sets in their classroom. Comprise. Consist of, be made up of. The country comprises 20 states. Civil. Courteous and polite. They were so civil to the other couple. Clemency, mercy or lenience. There is no clemency in keeping people herded together without any charge being made against them. Cliché, a phrase or opinion that is overused and betrays a lack of original thoughts. I can only offer the cliché report. I don't know why I did it, I just did it. Clique, a small, close-knit group of people who do not readily allow others to join them. His flat became a haven for a clique of young men of similar taste. Coalesce, come together to form one mass or whole, a group of young reformers who gradually coalesced into a political movement. Coerce, persuade an unwilling person to do something by using force or threats. He was coerced into giving evidence. Cogent, capable of causing someone to believe that something is true or real. They put forward cogent arguments for British membership. Cognitive, dealing with how we know the world around us through our sense. The tumor is still growing, which means there is still a chance to cognitive deterioration.